NAKO ya BONGWE tswa megala dikgang tsa BOTSWANA television ka tlhamalalo go tswa toropokgolo ga Gaborone a re ha re simolola re lebe pele ditlhogo. Councilor ya toropokgolo ga Gaborone e tla dirisa 10 million pula go aga lefelo la Matlakala. Banka ya ditlhabololo e ikgolaganya le mohama o ikemetseng wa madi go thusa balemi barui. Fa Botswana National Sports Commission e tla romela ditlhopha tse di harologaneng kwa metshamekong ya All Africa Games. Ka gore yalo wetso a re tsena ka tlhamalalo mo dikganyeng tsa tshokologong eno re simolola ka banka ya ditlhabololo ya National Development Bank e tla ikgolaganyang le mohama o ikemetseng wa madi gore ba tshwaraganele go thusa balemi barui ka madi a go itlhabolola. Se se buile ke mogolwane wa NDB Rebosa Gaufiwi jaaka a ne a buisana ba ka dikgang maabane. Go rata moranyane le ke olopile mabina ba go rulaganyitse pego. Maraganyang tse dingwe council ya toropokgolo ga Gaborone e tla dirisa madi a kana ka 10 million pula go aga lefelo la go latlhela Matlakala. Lefelo leo le tla thusa gape ka matlakala a faphegileng a sa latlhelweng gongwe le gongwe. Mme se se builwe kwa phuthegong e neng e tshwerwe gareng ga council ya toropokgolo ya Gaborone ga mmogo le council ya Vesterans ya lehatshe la Sweden. Tere Makgweng le disang go tswa kgosi ka dintlha. Council tse pedi e leng ya Gaborone le ya lefatshe la Sweden Veterans Municipality di senne tumalano ya go diragatsa ditsela tse di faphegileng tsa go latlha Matlakala. Tumalano e ya ngwaga wa 2012 e supile dintlha di le mmalwa tse council tseo di tla thusanang mo go tsone. Nngwe ya dintlha tsa ditumalano e ke go agwa ga lefelo le go latlhelwa Matlakala mo Gaborone. Lefelo le le tla thusa go sala Matlakala le go a tsamaisa e le tsela ya go hokotsa go kgotlalesega ga tikologo. The partnership worked on the feasibility and design concept for a waste transfer station in Gaborone. The project that is at a stage where surely before end of this year we would have started. As of now, yes, we have identified land where we will do the transfer station. And the funds also, the government has availed the funds for implementation of that project. Bagolwane go tswa ditoropong tse pedi tse ba supile fa ba na le tsholofelo e ntsi mo tirisanyong mmogo e ka ba supa fa tla ba sologela molemo go ya go ileng. And when it comes to sustainable consumption, I think we have a lot of learned from you here in Gaborone. We Swedes who have a very high consumptions today that is not sustainable, and so I think maybe we can learn you something about waste management. With the involvement into schools, I think it's one of the most important things we do with the project, because it's the children, the young people, who can learn a lot and can teach us how to be more caring about the environment and more sustainable, and especially during things to waste management. Tirisanyo mmogo e akaretsa go ruta setšhaba ka go latlha Matlakala mo go tshwanetseng, go tla ka mananeo a rutang bana kwa dikolong ga mmogo le go tlhabolola Matlakala go ntsha didiriswa tse dingwe. Botsalano jo bo supa kgonagalo ya go atlega mo go nneng ditoropo tse di phepa le bokamoso jwa sennela ruri. Disang go tswa kgosi, BOTSWANA television, Gaborone. Motho re boele go kganye re simolotseng ka yone e ne bega gore banka ya ditlhabololo ya National Development Bank e tla ikgolaganya le mohama o ikemetseng ka nosi go thusa balemi barui ka tsa madi. Lenaneo la temo letlotlo le le tseneng mo tirisong mo ngwaga ka maiteko a go tlhabolola temo mo lefatsheng leno e go lemosegileng e ntse sa dire sentle mo dingwageng tse di fetileng. Maikelelo magolo a lenaneo le a tlhalosiwa e le go rotloetsa balemi go lemela go rekisa. National Development Bank e itlamile go tsenya letsogo go thusa puso go fitlhelela maikelelo a. Now, there's substantial funding obviously coming through temo letlotlo to support the agricultural sector, and a lot of it being concessional funding that NDB is going to be administering. Now, when we look at financial intermediation as a financial institution, we are also interested in
that the funding that government provides to support the agricultural sector is able to catalyze private capital. Because as we all know, government coffers are limited and government cannot do it alone. And so in the end, part of what we wish to accomplish as NDB is to ensure that we are able to crowd in private sector funding to support the agricultural sector and grow the contribution of agriculture towards Botswana's economy. Mo nakong eno, Banka ya National Development Bank e setse e ntshitse madi a kana ka 142 million pula go rotloetsa balemi ba dikgwebo tse dipotlana le tse dikgolwane go ralla lefatshe leno e le tsela ya go tshegetsa maiteko a puso go ntsha dijo tse di lekaneng. Currently, we have disbursed around 142 million, covering farmers from both micro to commercial levels. We have covered the breadth and length of Botswana with one simple message: Temo le tlotlo is here. And how we measure it is through impact. What we want to improve on is our production output. Yes, it's easy, I guess, to disburse the funds, but what is critical is whatever we plow, we do get output. We are currently doing an average production of about 1.5 per hectare, and the aspiration is to move up to 3.5 per hectare. National Development Bank e phatlaladitse babereki ba yone lefatshe leno ka bophara go rutuntsha batho ka lenaneo la temo le tlotlo. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Lekgotla la Kabaditsa la Maokane la re le ipetse selo sa go rutuntsha le go rifatsa gore banne ba kgaolo ya bone ba tlhaloganya melao le dituelo tse diša tsa ditsha. Seo se boletswe ke mookamedi wa lekgotla leo Refanuel Radifalana jaaka ne a tlhalosa mosola wa go buisana le beng ba ditsha. Thato ra nna ka dintlha. Go ya ka Rre Radifalana, dituelo tse di sekasekilweng sešwa tsa Tribal Land Act of 2022 di bewa go lebile mabaka a tshwana le gore setsha se mo kgaolong kgotsa mo toropong. Ka jalo o kaile fa maikelelo a ditlhotlhwa tseo e le go leka go kganela Batswana go rekisetsa batswa kwa lefatshe la bone. Le fa go ntse jalo ditlhotlhwa tseo go tlhalosiwa fa di tla tswalwa ka go sekasekwa ngwaga le ngwaga. Botsadi ha bo gakologelwa kana morafe ga o gakologelwa ko morago kwa dituelo tse ne re na le tsone bontsi ba tsone ne le tse di motlhofonyana, tse dingwe ne re ane re duela ma 5 pula, tse dingwe re duela ma 10 pula le ma 20 pula. Mme re ha molao o tlawo wa tisa dituelo tse ne di le ka go tlhabolla kana go thusa land board gore le yone e kgone go itlhabolla ka tsela nngwe. Mme mo tsamaisong eo gala mo tshega morafe o baballwa ke dituelo tseo. Mme re tshwanetse gore rotlhe re be re tlhaloganya gore ba ba tshwereng phate yone re ya dileng e bone lehatshe ba re ba tshwereng ke sone se leng gore ga no gompieno batsadi go le kudisana. Tsona ba rotloeditswe go kwadisa matlotla a na le dingwaga tse di 5 go ya kwa tlase ka a fetileng dingwaga tse 5 a sena tshiamelo ya gore batho ba ka nna mo gone. Re na le matlotla a mantsi tota a mantsi a ile gore gompieno yana ka re le hajara jaaka re gatile mo godimo ga matlotla a motho mongwe yo le gore le ene na tla go thibela mo teng ga matlotla a motho mongwe gape. A mme jaanong ga ile go diwo tse re tla di dira tsotlhe a bana ba re ba tsholang ba ba tswang ko tlase a ba tla bona lehatsi ga ba ka ke ba bona lehatsi. A re bueng ka so se se tshelang ga ile gore tshimo eo e mo masimo mme ke tshimo hela e sa le batsadi ba e dirisa e le gong e bonala gore ebile mo tirisong a e kwadisiwa. Hala ha o le kgosi o kwala gore go ha go a dirisiwa a go bogontse ya ga gongwe dikgang tse dingwe di bakwa ke rona beng ba rona ga gongwe di bakwa ke rona wa bona gore go ntse kana batho ba re supileng ka monwana hera jaaka le malen boteana ha re ka se ka ra direla morahe sentle ga bana gore tshepa. Banni ba rotloeditswe go emisa go rekisa ditsha tsa bone ba kgothadiwa go di leba jaaka peeletso ya bokamoso jwa bone. Thato ra nna, BTV News, Maokane.
Lekgotla la Biodiversity Finance Initiative le le ka tlase ga lekana la lekgotla la ditšhaba la United Nations Development Program la re go botlhokwa gore mahatshe a sireletseditswa tlholego ka nako tsotlhe go itsa go nyelela ga tsone ka ntlha ya go tlhoka tlhokomelo. Mo thutopuisanong le bana le seabe ba ba farologaneng kwa Kasane lekgotla leo le supile gore fa ditlhabololo di sa dire sentle di kgona go baballa tikologo segolo jang go sena melawana ya tsamaiso e tlhalosang se se tshwanetseng sa dirwa. Le fa go ntse jalo ba Biodiversity Finance Initiative ba re ba tla ema nokeng lenaneo la temo le tlotlo gore fa le dirwa le seka la baballa tikologo. Ke a leboga eole ka dintlha. Maikaelelo a thuto se ka dipuisanyo ke go tiisa tirisano mmogo magareng ga megama e mebedi eo le go kopanya batsayakarolo go taka ditharabololo go yeng pele. During the CBD, that is the Convention on Biodiversity, COP11, UNDP launched Biodiversity Financing Initiative as a global partnership aimed at addressing the biodiversity financing gap. It is through this deepened understanding of this nexus and essential partnerships between the environment and the financial sector, as already indicated, that we can begin to see all those key steps towards supporting the country to realize her aspirations as outlined in our Vision 2036, in our national development plans, and in the United Nations Sustainable Development Goals. Biofin ke lenaneo la mahatshehatsi le le thusang mebuso le bana le seabe ba ba mo mohameng wa tsa madi go somarela ditsatlholego mo mahatsheng a ka tshwara 132. The Biodiversity Finance Initiative is a global initiative that is here to basically curate sustainable finance, mechanisms and instruments that support the cause for conservation of biodiversity globally. Currently, we're covering about 132 countries. Earlier, we were at 41, and we just have onboarded about 91 countries through the support from the Global Environmental Facility. So what we just covered today is basically trying to provide capacity to the financial sector and other players around what biodiversity really is, for them to really appreciate the issue. Ereka Biofin e thusa gape ka bogakolodi le madi e ka nna mosola mo go emeletseng lenaneo le tshwana la temo le tlotlo ko lephateng la temothuo ka fa tlase ga ditogamano tsa National Biodiversity Strategy and Action Plan. It's a new subsidy under Ministry of Agriculture. So what we are currently working on with the Ministry of Agriculture and BOTSWANA University of Agriculture and Natural Resources, we are trying to take stock of our subsidies, and the recent findings is more subsidies are in the agriculture sector because of securing food security. So we are assisting them with technical expertise. We are assisting them financially to analyze their programs, in this case the subsidies, and see how they can improve them. The idea is to redesign them because they have a positive outcome in the livelihoods of the people. Go sologetse gore morago ga thuto se ka dipuisanyo go nne le tirisano mmogo e tsepameng e tsileng go thusa mo tshomarelong ya ditsatlholego. Ke a leboga eole. BTV News, Kasane. Ha re gantse di tswalla mothusa mo kamela mapodisa le Dikgang Assistant Superintendent le Kopane Molwanta a re ba tshwengwa ke bogodu jwa leruo jo bo ileng magoletsa a re mo bekeng eno hela ba setse ba tshegeditse ba belaelwa ba ka nna 12 mabapi le bogodu jwa leruo pego ka bodula mogorosi. Fa bua mo potsolosong le lekalana la BTV News mothusa mo kamela mapodisa le Dikgang Assistant Superintendent le Kopane Molwanta a re go supagala fa dikgomo tseo di tlhabiwa a bo dia go rekisiwa kwa Gaborone kwa matlhabelong a dibutšara le mo go bommasape. Mme ke tshwengwa thata mo kgaolong ya me ke bogodu jwa leruo thata e bong dikgomo di ntshwenya thata mo kgaolong ya Malwelwe le kgaolo ya Disagwane. Go ta go sana gompieno setse ke tshwere batho ba ka nna 12 ba ba mona le bogodu jwa leruo e bong dikgomo 7 setse ke ba rimandile ko toronkong. BOTSWANA ba setse ba lathile
tsamaiso ka gore ha ba sa thola go thathala dikgomo bontsi ba nako ano ba setse ba itseela hela mo dinageng mo ditseleng hela ka bontsi ba le bo borobala mo ditseleng yaanong ke gona ba bonang tšhono teng re go thopile dikomiti tse le gore tota re ne re sobaela thata gore di ka re thusa mo go lwantsheng borukutu ka tsone dikomiti tsa botwantsho borukutu bonte kwa ke go lebega ke tsone tse le gore gantsinyana re nna re leka go di dirisa gore re bone gore re ka lwantsha jang tsone dikgang tsone tse tsa bogodu mo go tse dingwe re molwantware ba tlhotlhomisa kgang ye mo go yone batho ba jewang tsoma ka thekiso ya ditsha ke na le dikgang di le pedi tsa ditsha tse batho ba rekisitseng ba rekisitse batho ba ka nna babedi kgotsa go feta go gore motho a rekisa setsha a ba tla ko go rona ta ra re o latlhile setsha re mo direla affidavit ya ba go leng bone gore a kgona go rekisa sa gape a go kopa moruti wa setlankana seo mme so fa setse re tshwere ba le babedi ba ile gore ke tsa gore taba isa pele ga kgotla sekelo gore ba ye go bona molato ha ile ba ta bona molato ka gore kotlhao ya teng ke ha le go tla go bona molato ke 50,000 pula kapa 5 years mo toronko kapa sotlhe morafe o rotloeditse go nna seopo sengwe mo dikganyeng tsa go lwantsha borukhutlhi le botlhokatsebe tse di apeseng batswana kobo ka letshoba bodulo mogorosi BTV News Letlhakeng. Motlatlela dithuto tsa go fetola maikutlo le diakanyo ka ofising ya ga molaodi kwa gantsi re Witness Taziba a re go tlhoka go utlwana mo ditirong ga mmogo le go nna le seemo sa pereko se se sa siamang go ka baka kwelotlase ya go ntsha maduo mo ditirong. Ha bua ka thutopuisanong ya go fetola dikakanyo e neng e itebagantse le go rotloetsa seemo sa pereko se se nang le ledula o ne a kopa babereki go bela go tlhoka kutlwisisano le kgethololo kwa thoko mme ba berekisane sentle go ntsha maduo. Angela Inosa ka dintlha. Ha letsatsi la Valentines le tlwaeletsegile ka go ipelelwa ke baratani le hasi ka bopharama babereki ba ofisi ya molaodi mo gantsi bone bo ba tsaya sebaka seo go tiisa tirisano mmogo a bone le badiri ba dira metshameko e rotloetsang botsalano le go berekisana sentle mo tirong gore ba ntshe maduo. Go lemosega gore go na le poor work ethics within the public service gore ga re totane hela mo tirong go na le poor time management and then ha gona teamwork hela within the working environment kana ha re nna mo environment e leng gore ra ilana ra buila environment yone and consequently productivity ha rona ya le buile pele ya gonna go tase. Seemo sa pereko se se nang tlotla le kagisano go tlhalosiwa se kgoreletsa badiri go ntsha maduo a itumedisang. A ile gore re tla tswella hela meraga a companionate love in our workplace. We are expecting to have a vital employee morale, teamwork and customer satisfaction. Re batla go bona re na le practice of forgiveness. Ha yo mongwe a go iretse phoso mo tirong a re bone go itshwarelana. We expect for ha re achieve we see compassionate workers ba ile gore re na le neelano re bereka mmogo re ka ske re kgonese hela ha ile gore re ka ske re bankanya our mindset. Ngwe ya meletsa konokono e dule mo thutopuisanong e ke go ithuta go laola maikutlo ka nako tsotlhe go akarediwa le mo ditirong ka go lemogile ha bontsi jwa babereki ba itemogela seo bontsi jwa nako le go ga le boe go boa monwana ha ke go khopisa a ke ikele tlhoko gore kana o ikele tlhoko gore ga o responde immediately go na le batho ba ba reng iri a re 1 be ke re 2 kana be ke tlola 2 ke ya go 6 gore ke motswala yaano then a re mise mokgwa o ka gore ha re setse go tla nako ya gore re itshwarelane ga go ke gona re ke le nosi mo bothukung ba me ba go kwaela ba ntla ba gore tota motho le nna ra ya. Dipatlisiso tsa lekgotla la mahatshehatse la pereko di ka ha mmereki a hetsa diawara di ka tshwara bohera bobedi letsatsi le letsatsi ya le mo tirong ka jalo go botlhokwa gore seemo sa pereko se ne se se siameng bogolo jang mo mmereking o hilo namane tona tiro ya go tsamaisa mananeo a ditlhabololo tsa lehatshe leno gore a dire seo ntle le dingongwara dipe. Angela Inosa, BOTSWANA Television, gantsi.
Motlhotlhotso ke di tshwereng di bala ka tsela ntseng jalo Tumampatane go tshwaretsetsa metshameko. Mototso madume dikgang tsa metshameko tsa tsatsi la bone tsone tsare le go tla le lo ka metshameko mo gae la Botswana National Sports Commission le tsere tshwetso ya go romela ditlhopha tsa metshameko di le fera bongwe ibile e le tse di phadisanyang kwa di-Olympiking kwa kgaisanong ya monongwaga ya All Africa Games kwa Accra, Ghana. Kgaisano eo ya bolesome le boraro e simolola kgwedi e tlang ya Mopitlwe e fera bobedi go tsena e le masome a mabedi le bone Katlego Kgakole wa bega. Go ya ka mookamedi wa tlhabololo metshameko wa lekgotla la Botswana National Sports Commission Peaceful Seleka ba tlhophile ditlhopha tseo ka jana ba lebile gore di ka thusa lekgotla leo gore le fitlhelele tebelopele ya lone. Re isa dikgwedi di le 9 go the African Games ngwaga ono, and we have started engaging them for preparations. As you know, there is accreditation that should happen. The closing date is today. So they have already submitted their loan list. They have submitted their documents that are required to complete the accreditation. So we have engaged with those. The approach that we have adopted as a commission is that we use other games to prepare for the measure. So the African Games are preparations for the Olympics. And you should understand that also that African Games for some sport codes such as athletics are also a qualifier to the Olympics. So we'll be using the African Games to try and qualify some other athletes. Ntateng ya letlhoko la madi monongwaga lekgotla la BNSC le patelesegile go romela palo e potlana kwa dikgaisanong tseo e ba solofetseng gore e tla gapela lefatshe leno dietsele di le 10. Setlhopha seo sa setšhaba sa All Africa Games se solofetse go tsena mo kampeng beke e tlang go itlhokotsa pele se le ba kwa Accra, Ghana. We are planning to have our final camp from the 25th of February to the 4th when the first group will be leaving to Ghana. You would understand that our team is not going to leave at the same time because of the scheduling of the games. The game starts on the 8th of March and finishes on the 23rd. But for example, athletics will be competing from the 18th to the 23rd. So it will not be prudent to take them to Ghana on the 8th because we might have challenges of where they train and you know such things. So we are engaging with Botswana Athletics Association to see where in the meantime where they'll be placed training home or would have funds to take them somewhere to keep on preparing. Setlhopha seo se sa agilweng ka ditlhopha tsa metshameko a mabelo, judo, taekwondo, 3-on-3 basketball, tennis, mabole, weightlifting, swimming le beach volleyball se solofetse go leba kwa Accra, Ghana kgwedi e tlang e tlhola malatsi a le 4 mme se solofetse go boela mono gae kgwedi ya Mopitlwe e le 24. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Joining Galaxy se letse se tlhatlogetse kwa setlhoeng sa loko ya liki ya Botswana Premier se sena go nota sa traffic ka nngwe go lefela mo metshamekong o o tshamekelwa kwa lebaleng la Obetitani Chidume Stadium. Galaxy e noseditswe ke Thabang Sisinye mo metsotsong pele motshameko o ya bokhutlong. Maduo ao a raya gore banna ba ko toropong ya moepo wa Taemane ba tlhotlogela kwa setlhoeng sa loko ka dintlha di le 35 ntlha e le nngwe fa godimo ga Township Rollers mo maemong a bobedi. We played well. It's a balanced game, first and second half. I thought a game that is played in that manner should end in a draw. But the luck is not always for two people, it's for one. So luck was on our side. It's a painful loss for us. Second successive game when we concede in the dying minutes, it's not good. I don't know whether I should call this concentration lapse or it's tough luck. It was a very difficult match, a very tactical game. We need to give credit to Coach Phil. He's doing a tremendous work here. This team is playing good football. They play a 4-4-2, the traditional 4-4-2. But the good thing about it, he has very good players who can play that system.
and they know how to close the inner zones where you would want to play. Honestly speaking, I think as a team, they did very well, and I think they tried to stick to the plan. Kwa bokhutlhong moeteledipele wa lekgotla la Botswana Bowling Association Kitso Robert a re motshameko wa bowling o tsweletse ka go gola monogae ka jaana ba setse ba kgona go nna le mananeo a go tlhabolola motshameko go tswa ko moding ga mmogo le go tshegetsa dikgaisanyo ka go farologanya. Michelle Sekopo tshwere dikgang. E le tsela ya go godisa motshameko wa bowling go tswa ko moding lekgotla leo le simolotse lenaneo la re ba bonaga ka tshwaragano le la Botswana National Sports Commission ko Johaneng, mme maikaelelo ke gore ba le atolose kwa mafelong a mangwe a lefatshe leno. Re iswe ko tier 2 go supa gore ra iteka ke BNSC go supa ra le ka thata because la o ka lebelela re setse re tsentse le bananyana mo sportseng gampieno. There is a lot of them go Johaneng le club tse dingwe. BNSC ba re hile equipment e ka tsena mo dikweleng ya kae through re ba bonaga santse re practice sento go jwana re seno go kgona center da simela tsena mo dikweleng le mo dikgaolong tse di go tenya. Le fa lekgotla leo la aparetswe ke kgang ya letlhoko la madi la re tshwaragano le bana le seabe ka go farologana e ba tlodisitse melatswana. La so tota re na ditlabo ngwe le ngwe na ba rotloetse ba bantsintsi thata ra ditlabo di a dira mo ba rotloetse le rona re la association re kopa hale le hale like no tournament re tswa mo gone ne sponsorilwe ke Might Infinite Services ke di bowlers tse di sa tshamekeng gampieno ba no sponsor tournament ka 12,000 ba ka madiro la ga boron club go over 150,000 ba re na association Botswana Bowling Association ba re na 100,000 ke la bobedi ba re sponsora ka madi aka. Morago ga bokopano ba bone ba ngwaga le ngwaga lekgotla la bowling ba kgonne go sekaseka melao ya bone go nna mono mongwe le ya BNSC ga mmogo le metlhala e mesha ya go tokafatsa motshameko ka kakaretso. Mo go botwa ke constitution ya rona ne re alaena le ya BNSC re itse go malokong gore ba e cheke re kgone go e dumalana le strategy re se dirile re se rometse go malokong ba kgone go se dumalana le melawana ya motshameko ya rona ya metshameko ya lona ne re review re rometse go ba tshamekeng gore ba lebelle gore ntse ya. Lekgotla la bowling le solofetse go tshwara kgaisano e latelang ko Francistown kgwedi e tlang e ba yang go dirisa go tlhopha batshameki ba setlhopha se se tla emelang lefatshe leno ko khaisanong ya Africa Stage Tournament. Michelle Sekopo, BTV Sport, Gaborone. Mothetselo koko la metshameko le le go lagantse di le kalo ka jana le kana go tsotlhe ikanya rona. With so many people adopting a sedentary lifestyle at work, on this episode, we look at the workplace and diabetes. We spoke to Joy Crosby, a retired nurse, to find out the challenges faced by people living with diabetes in the workplace. There are quite a few challenges for people living with diabetes in their workplace.